You know what? I'm doing pretty great. I say that, but in game, I'm actually not doing pretty great. But I'm having a good time. You know what? That's all we can ask for in this life. Just having a good time and, getting lightly pummeled. Surus, how are you doing? Are you still in the battle here? Chris, I was actually the first one knocked out, but doing great otherwise. That's a pretty common one for me. Well, we're glad to have you here. Duke, it looks like you came out on top there, bud. Nicely done. Yeah, I may or may not have just won that one. I think we're going to go with for sure. But Win Ann coming in second place there and putting up those numbers. I love that Asuka animation there. Oh, yeah. Well, that was a tough one at the very end there against Duke. That was good. That was a good game. It was a good game. Good warm-up. Wait, that was a warm-up, Yeah, right? It's a warm-up. It doesn't count. Doesn't count. It's a Okay, warm-up. all right, I can deal with that. Doesn't count. The next one does count. It's going to be a 4-player free-for-all. Let's get into it here and see how you all are at knocking each other's heads around and let you folks know a little bit about Brawlhalla. I mean, I gotta go with the Rayman. I gotta go with the Rayman pick here. I'm gonna go. What do I want? I'm gonna go with Kaya. That's my girl there. I'm gonna go with You're always Kaya. playing Kaya. You're always playing Kaya. She's my girl. She's got my back. Okay. Oh, and Zane going random though. Let's go. Of course. Zane sticking to the classic there. Right. There's so many maps. Everyone chose random. I chose Thunderguard. picked a okay, map? I picked a map. Wow. I can deal with You have the Soulfire color scheme on, Zane. That's Mhm, looking yeah. good. And Barraza's kind of a comfort pick for me too, so it works. Okay, but I was Rayman riding in on a cat, so everything you're doing is just not as cool as that. Rayman has yeah, ridden in can't on a argue cat there. here, folks, and the brawl is getting underway. Y'all are fighting here, and folks, if you take a look, you can see we've got their their little names underneath their names here on the overlay, in case you want to know who's fighting who. But Duke, Win Ann, you're gonna have to let us know which one of you is the Undertaker right now, and who's the other player. I'm the Undertaker, and Win Ann is the Kaya. That's that owl character over on Yeah. the top right. I'm actually wearing one of her skins, like one of her costumes. I'm under Duke 2. So Duke and I actually playing locally right now, which is why you see me as Duke 2 as well. But I am playing Kaya, one of our legends here. Playing legends that are both, Brawlhalla's very own, but also some guest stars in those crossovers. This is something that's that folks are going to notice immediately. I mean, Rayman's in there, punching people with his disembodied fists. Tell us a little bit about the legends here in Brawlhalla and what kind of characters y'all have in the fight. Yeah, so you can see Zane's on. Oh goodness, Zane's on Barraza, who uses axe and blasters. So every legend has two weapons they use. For example, like he has axe and blasters, but I'm playing Rayman, who has axe and gauntlets. Right, and then Duke said he's on the Undertaker, who is a crossover. Oh goodness, from WWE. And when it is on Kaya, I'm sorry. Yes, I'm so focused Kaya. right now. Yes, I am on Kaya, and we have over 50 legends. And this is not including crossovers too. So Kaya, Barraza are part of our original roster, and then of course we have all these wonderful guest stars. I mean, Rayman. We got WWE. Of course, we have Adventure Time, Steven Universe, Ben 10. I mean, I can Shovel Knight. I can just keep going. Shovel Lara Knight. Croft. Yeah, Lara Croft too. A lot of great characters. And you know what? It's always, it gives me this memory of, playing with action figures when I was a kid and just having improbable matchups of, my lizard toy versus He-Man or whatever. Everyone's in the mix. That's the playfulness of Brawlhalla, which I really like. I mean, they're in the mix until they are pummeled into oblivion and grasped by some sort of ethereal dark fist from beyond. Yeah, that's exactly what just happened to me. I was trying to ride in on my axe, and then I just got taken straight out. Yeah, and I wasn't careful enough. I lost where I was for just a second and lost my own stock. So it's up to these three boys now to see who's the winner. Well, I was just about to say, Zane, you were doing well there on the stock situation, but then you went too far up. You went out. Yeah, it evens itself out. You have a good run, but Okay. this is probably the best run of my life. I'm not gonna lie. Zane, we're gonna get a 2v1 on Duke. Is this gonna happen? Okay, let's do Oh it. my guys are goodness, the gonna little team up. strategery is Oh. happening here.
Is this allowed? I mean, I feel like It's this a is just free-for-all. recipe Anything's for- allowed. I feel like this is just recipe for sowing discord Let's in the go. Blue Mammoth office, but this must just be another day for y'all. Yeah, GG's. Like, I mean, it's a free for all. Anything counts. Anything goes. How do I get 2v1, this going? 3v1, whatever you want. All right, we got Josh and Zane finishing it up here. Oh, that was Oh, like no. a full charge. Full charge. Full charge. Big punch. Rayman punch. Boom! There he goes. GG. Yeah, I even got the Rayman on the cape too. The That's winning big pose. Rayman energy. You got the styles, Josh. I'll give you that. Now, before we Thank you. get into Thank our you. next match, folks, let's check in about the schedule again. As you see, there's a counter right above me that's counting down to the main show. But before that timer hits 0, you're going to see a bunch more brawling leading into the pre-show. It'll be Just Dance 2021 revealing more of the track list, the Division 2 showing you what's coming next, and Roller Champions coming on back and showing you what they've been up to. Following that, it's Ubisoft Forward, the main show, the announcements, the hype, the excitement. You won't want to miss it. And after that, it'll be the post-show where we take a deeper look at some of the games you saw announced today in Ubisoft Forward. So up next, we are queuing up a team match. Please, Duke, can you break down to me what this team breakdown is? Well, Sheepy and I, or Winan and I, are together locally, so we figured the best way to be teams is to put us on the same team. We're going up against Slush and Cirrus on their crossover characters. Yeah. How do you- Duke. How do you like Sorry, your I'm chances? like the odd one out here playing J Young, which is like our most like recent addition to our legends here. Hey, you know, Oh, any boy. legend is good in a fight here, especially one with a large crutch. Yeah, she does. She's using a huge crutch right now. She's like preparing to give it to you. She's like, all right, hang on. Let me hold on to this crutch and then take you out. You know, you don't get to be a legend fighting for glory in Brawlhalla without being versatile. Now, speaking of versatility, Duke and Winan, you've mentioned you're playing locally together, but you're also connecting with Josh, with Cirrus, and I'm spectating here. And we're all, what platforms are you guys playing on right now? So locally, we're playing on PC. I believe Josh and Cirrus are playing on PC as well, but we're full cross-play, cross-platform. That means PC, Xbox, PS4, Switch, and now recently mobile. So iOS, Android, it's Brawlhalla on mobile. It's the same game, just now on mobile devices, and we can all play together and watch too. And it's free to play on all those platforms, so no matter which one you've got, folks, you can get into the action here. And you can have a giant anchor-wielding Shovel Knight coming for you if you end up fighting Josh. How's it going for you, Josh? Great. I mean, I'm actually doing okay. I got my throwing anchor for Shovel Knight here, and I'm just kind of hitting people, hoping for the best. Oh, and the best is not quite what's happening for me right now. Come on, Oh, Duke, I'm come on, living. Duke. And that's This- because of me. I this just is- lost my last stock. That was one of those moments, though, where, Josh, you were pretty far off the stage, but you managed to recover. This kind of, off-platform play is one of the, one of the battlefields of Brawlhalla that I think can lead to, the most, harrowing but thrilling recoveries or, heartbreaking defeats because you're like, oh, sometimes you just get blasted straight off, but other times people are doing that, that playing off the edge, airplay. What is Yeah. that element that you guys focus on there? How do you pull that off? Yeah, so you have 3 jumps. You have 1 grounded jump and 2 aerial jumps, and then you saw me. I've used my recovery option, which is the heavy attack in the air, which on hammer reverses. And then you also have your there you aerial go. dodge, which allows me to get back to stage. So that's how I'm making it back from some of these long distance excursions. Excursions. That's a nice way to put it. I have to Oh, no. apologize to Duke real quick. I keep accidentally hitting him. So we are playing a team game, but team damage is on. So Oh, if you I'm know- not you know really it's on. careful. Gotta time your strikes. Yeah, you can keep doing that, really Winan. did I some think you damage. should definitely keep hitting Duke. I feel like that's a Well, really I- good game plan. I don't think that. Ugh. I don't think so. I think- Josh, I think- so. Yeah, I would have much preferred if you had. GG's, Well, man. despite Josh's best advice attempts, Winan and Duke take the match. Nicely done, blue team.
We tried our best, Zane. I think we put up a great fight. We did our best. Yeah, we'll get him next time. Honestly, We'll get him next time. Yeah, Well, we'll get him next time. It's all good, man. That's the spirit right there. All right, let's get into our next game here. In addition to having, free-for-all team play, there are a bunch of different game modes that have come to Brawlhalla over the years, and we're going to get into one here. Someone set it up for us. Zane, what are we getting into here with? We are playing my favorite game mode, actually, Bubble Tag. And the reason it's my favorite is A, because of the event that it came with, which was our Steven Universe event, and B, it's one of the modes that I'm actually good at. So Bubble Tag, essentially, I'll just go over the rules real quick. You kind of play on the map like normal, but every time you take damage from the opposing team, you're kind of locked into a bubble. The only way to escape that bubble is if a teammate rescues you, and the round ends when the entire opposing team is all bubbled. Yeah, and this is going to become very immediately apparent to you folks as you watch. You'll see the bubbles come out, and once one of your teammates is bubbled, like, you're talking about literally one hit can end the match. Boom, like, it's that fast. Just like that. That was a huge play. That was a huge play. Oh, let's see if I can get him. It happened very Nice, fast, okay. though. What even happened? I don't know. Someone got bubbled. So okay, Zane is just killing it right now. Like, he's carrying me right now, like 100%. Both games now, he is just like getting the hits, and I am just standing around saving it. Oh my goodness. How you can, like, just dance around each other so closely and not hit. It's just Nice. like, it's just like so precise. Oh god, he's got the one bump, but he's We're out. getting Okay, wrecked yeah, here. that was We're good. getting That was good. wrecked. Again. Like, I'm just making sure Zane stays alive. When he said it's his best mode, he was absolutely not kidding. Yeah, you weren't lying, Zane. Duke, Winan, what you gonna do here? What's the strat? Trying really hard. I'm trying. So Oh, you got it dangerous. bubbled. It's 2v2. Yeah, I am playing support. That is how this is going. True team game, playing support. Usually this game mode is like 3v3, so this is a little bit more intense. And I think that's pretty fun with our game modes. You can really customize it. That's why we're just kind of like 2v2ing right now. Ooh, but that's our first one. I'm really proud of Yeah, that good one. job on that one. Nicely Yeah. done. Nicely done. No clean sheet for the other squad there. Yeah, No, this is their comeback. definitely not a clean, not a clean win at all here. Ooh, now the For momentum Team swing. Red. Coming back for blue team. Team Steven Universe. Actually, we got a lot of the Steven Universe crossovers Oh, yeah. representing here on the I had level. I had to pick the Stevani. I saw we were playing bubble tag. Oh wow. So Congrats there. Winan actually just kind of kept me out of reach is what happened there. That Oh, is- we're on that is game strat. point now. No. Dang. Game point and she's out to I mean, the side. we were on game point. Oh, Let's That was go. And so of course, intense. it's Zane with the final hit, but that It was had heated. to be Zane. whew. Not as lopsided as we were led to believe a little earlier on, but Zane, you pull it out. Congrats, bud. Ooh, thank you. It was close. Yeah. It was close. They staged quite the comeback. They did. They That was absolutely the did. Zane show, though. Like I said, I was playing support all game there, just making sure that Zane was able to kind of run around and get hits. Excellent. Now, before we get into our next match, we're going to do a schedule check-in for you here, folks. Right now, we're brawling with some folks from Blue Mammoth Games showing off Ubisoft's free-to-play platform fighter. Coming up in the pre-show, Just Dance 2021 will be showing off some more tracks coming to that game. Then The Division 2 will be giving you an in-depth look at what's coming next. And Roller Champions is back to show you what they've been working on. Following that, it's the main event, Ubisoft Forward. We've got a bunch of new announcements coming for you. It's going to be an exciting time. And then right after it, stick around because we'll be taking deeper dives into some of the games you see in Ubisoft Forward's main show. And for our final match here, we are going to be teeing up a rematch of our team fight earlier, but the rules are a little different. Duke, I see a soccer ball out there. Yeah, this is our game mode Kung Foot, based off of the game Rayman Origins. When Rayman got added to the Brawlhalla roster, he brought with him this game mode, and we've been having a lot of fun with it, both internally and externally. Duke, you just scored 3 goals while you were describing that to me. That was incredible. Like, how did you do that, man?
I might play a lot of this game mode. Oh man, Surus. All right, I'll stay back. I'll stay back, Cirrus. Sloshala, you guys got a D up here. Oh my goodness. Oh my goodness. Match point, It's rough. Hey, there we go. On to Okay. match point. Okay. This might be a I real missed, quick but one. Forgive. Wait. Just no. Wait. Please. Wait. Let's redo. Sir, Are you- come on. What's happening now, Duke? Are you just letting it? Are you just like letting him get a shot in here? You gotta make it interesting, right? You gotta let the story play out in a dramatic fashion whenever Oh possible. my goodness, that was way faster than I thought. I was gearing up for that thing to last a while. That's right, Princess Bubblegum. Pour the salt out. Ooh-wee. That was speedy. Do you guys want a rematch or something, or do you need to finish it off on another let's- mode? Because I mean, you just what's your play here? We can't end it on that. Like Yeah. It's like I we can want some totally do redemption. another game mode. We have so many. I mean, Brawlhalla is one of my favorites. We're gonna talk about favorites there. Haven't done a brawl. Yeah, a little bit of Brawlhalla. Or you want to do Kung Fu still? Ooh. I don't know. I don't know if I could do another Kung Fu after that. That was pretty vicious. I don't think we can bring those guys back. Well, it's up to you. You I'm- can change this You setting. know what? I'm feeling just a regular old strikeout. That's how I'm feeling. Bring Like it. So we can we each could pick a legend for each of our stocks. We have 3 stocks usually in a game, and so we have 1 legend per stock. So I think I'm gonna hit random too. This looks like I'm not even gonna know who I get. Let's do Oh it. well, I will. I like to make my choice, so No I will judgment. not- No judgment. I will be picking my ladies here. I got Asuka, Kaya, and Barbara. Let's Nice. see. Excellent. So you only got 1 stock each for each of these legends as we come into the showdown here. Let's see who comes out on top. Glowbox. It's gonna be me. It's gonna be me. I love the Glowbox pick, Duke. Josh, strong confidence coming in. What gives you that confidence? What do you think? You know what? Honestly, like when it comes down to me, I'm just like I'm gonna will it into existence. Essentially, I'm gonna be confident, and then I'm just gonna win because of it. Manifest the victory. Exactly. Oh no! No Glowbox. Kind of feels like you could like gently chide Glowbox into doing what you want, but I don't know. That big smile, he just has this like very rascally vibe to him, and also having played with as that character in Rayman Origins a lot, he can hit pretty hard. All right, and the first one to go down was that Duke. Duke's onto you're onto your next character. Who you playing with now? This is one of our original characters, Lin Fei, in her Ace Spiker outfit. This is part of our home team or our back to school event. Yeah. And so she's one of our original characters. So in addition to having new crossovers come in, new legends, you're also bringing new cosmetic stuff to to give heroes a different kind of look, a different spin, and sort of mix it up. Yeah, we're always That working was on cool. like new content in that manner, and we have our own little like in-game events. Like back to school was mentioned. We also have like a Valentine's Day, a holiday event that comes yearly. So we have all these different seasonal events on top of all of our amazing crossovers as well. So a lot of stuff always going on with Brawlhalla. Very cool. Keeping you guys busy over there, no doubt. But still, taking some time to pummel each other for good fun. For that, I thank you all. This has been really fun. We are down to 2-2, 3-2, but it looks like Asuka's still hanging in there. I know, Asuka's a crossover on Queen 9, and there's a saying in our community, even though I just, fell to my death, but there's a saying where Queen 9 never dies. That's you gotta have that on your team, There you go. Yeah, but I mean, did give you the bacon pancakes there. You did. You really I was trying to hit you with the Jake car, but it just wasn't landing. So I had to just straight to the bacon pancakes hammer. yeah, as you folks will finally notice, end that. as you see here with Jake from Adventure Time, these crossovers aren't just kind of putting a new character in there with maybe a new weapon skin. There's like all this animation work that goes into the moveset and sort of bringing all different elements of the original source material into the fight. It's a really fun way to just bring these characters in here, but have them have so much personality.
we do custom signature effects for each of the crossovers, and we try to like, you know, tell their story or like put in their little personality. You know, whatever it's inspired by the show or whatever the crossover may be. Like for, I know Garnett here, or even Jake. I mean, we have all these crossovers. Like Jake was so fun with his little, you know, Jake is a transforming dog. So why not have him be a little bit stretchy, turn into a car, you know, things like that. You got to. See, I can also have my big arms. I have big arms too. Yeah. You got your arms and your big arms, you know, as you do. And then I know with Garnett, we were really inspired by a very specific episode where she sings a really lovely song and some white butterflies come out. And she's singing it to Stevani, actually. So, oh no. Now it's just me and Josh. Well, I wasn't ready for this. Oh man, you're down to it. I'm over here getting emotional remembering a Steven Universe episode while you two are pummeling the crap out of each other. All right, so we've got two left. We got Josh and Duke battling it out. Zane, who's your money on? This is Winan. This is Oh, Winan. I'm sorry, Winan. I'm Yeah, so sorry. Yeah, Duke too. She's on Duke too. I am Duke too, yeah. I don't know. It's tough. I think it's going to be close. Winan's a little ahead on damage numbers, but it looks like Josh is about to even that out. He's got the big bad bacon pancakes. You know, I'm just gonna go for Jake. So, it's nothing personal. I just really like Jake. So. He just remembers how confident I was at the beginning and how crazy it is that it's all coming. It's all coming up, Jake. I also feel like if I can just get to Josh and make him feel comfortable, maybe he'll lose. So. He'll just get a little too soft. Right. And Oh my goodness, we are just sitting at the bottom of the stage. It's making it impossible for me to hit you here. There. There we I go. think I that bounced around so much, too. Yeah. I mean, talking about racking damage there. Jake is berserk coming into the last legend here. Winan, who do we got? This is Barbara from Rayman. I yeah. love her personality, her grit, but I'm really trying here to get on Jake. All right, you You stay are just focused so here. Just so slippery. Duke, talk to us here. We're seeing some of the different sort of weapon archetypes at play here. They both seem to have some range to them. Is this the move you'd go with, or would you try to mix it up here? Well, Winan has some really good range with this Barbara and the spear. And I definitely like what she can do with it. Can get some good knockouts. Slush also still has. Yeah, there's a lot of range on all of these, but Ooh. it's like it's not necessary. I lost my jumps. That happens. It happens. You know, GG. GG all around. Thank you all so much for getting in here, banging each other around a little bit, and having some fun in Brawlhalla. Folks, this game is free to play on PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch, and now on mobile, iOS and Android. So get out there, play with your friends, cross-platform, across all platforms. Have a great time. Josh, thanks so much for coming on. Well, thank you for having me. You know, I'm just glad I got a win out. I'm just real glad I got a win out. GG. Zane, appreciate you coming on in here and showing us how the bubble tag is done. Thanks. It's nice to be able to you know show that off to the world, right? The one thing I'm good at, bubble tag. The one thing, but you showed Well, it. thanks for having me, Chris. It was good to be here. Absolutely, man. Duke, GG's out there, buddy. You and Winan make quite a good team. Yeah, we play a lot together, both in Brawlhalla and all sorts of other games. We hang out a lot, so we've got that team synergy on. Yeah, we definitely have the team synergy on lock. And of course, you know, thank you so much for having us on. That was super fun. I'm always so down to play Brawlhalla. Excellent, Winan. Thank you as well. And folks, that's your look at Brawlhalla. You can get out there and brawl right now. But I'll tell you what's coming up next. Here's our schedule breakdown for the show today. Ubisoft Forward, the main event, is coming up when that countdown timer reaches 0 with some exciting new announcements. And immediately following it, a post-show taking a deeper dive into some of said announcements. But for now, it's time to kick it over to the pre-show for some Just Dance 2021, Division 2 Roller Champions, and a whole lot more. Hey everyone, I'm Amar. Thanks for tuning into the official Ubisoft Forward pre-show. The main event will start in about 30 minutes and will be full of exciting announcements and news about the upcoming games. Hi everyone, I'm Law. In the next 30 minutes, we'll have updates on Just Dance, Ghost Recon Breakpoint, For Honor, The Division 2, The Crew 2, and a new edition of WoW Moments. We've even got a few surprises for you, so don't go anywhere. Our first update is from the Just Dance team at Ubisoft Paris. Just Dance 2021 was announced a few
Just Dance Ubisoft Paris. Just Dance 2021 анонсировали несколько недель назад. И теперь мы рады поделиться с вами новыми треками, которые появятся в игре. Давайте послушаем. Just Dance 2021 выходит 12 ноября и уже сейчас доступно для предзаказа. Так как ожидать скучно, песня Without Me от Eminem будет доступна в Just Dance Unlimited в течение недели, начиная с сегодняшнего дня. Наше следующее видео — мировая премьера. Ubisoft выпускает новейшую VR-игру, учитывающую местоположение игрока в одной из самых безумных вселенных Ubisoft. Did I ever tell you the definition of insanity? Far Cry VR, Dive into Insanity, многопользовательская VR-игра, действие которой происходит в мире Far Cry 3. У вас будет возможность погрузиться с общим количеством до 8 игроков в совершенно новое приключение, которое будет доступно только на площадках Zero Latency VR в 2021 году. К сожалению, в прошлом году самая известная достопримечательность Франции, 800-летний собор Нотр-Дам в Париже, была сильно повреждена пожаром. Ubisoft постаралась сделать любимый памятник виртуальным местом для посещения VR, используя наработки Assassin's Creed Unity. Давайте посмотрим. 15 апреля 2019 года Нотр-Дам де Пари был практически уничтожен сильным пожаром. И хотя сейчас он закрыт на реставрацию, туристы могут посмотреть виртуальную версию этого памятника. Потребовалось воссоздать 5000 часов графической работы под руководством историков. И то, что мы делали для видеоигры Assassin's Creed Unity, мы адаптировали модель для VR, упростили 3D-меши, оптимизировали текстуры, добавили жизни, света, звука, специальных эффектов, анимировали персонажей, даже добавили звук большого органа, который играет Иоганна Себастьяна Баха. И в результате мы воссоздали уникальную атмосферу этого памятника в самом центре Парижа, как это было в 18 веке. И можно даже полетать сверху на воздушном шаре и полюбоваться арками этого прекрасного собора. Нотр-Дам де Пари. Путешествие назад во времени уже доступно в магазине Oculus и Steam бесплатно. Так что если у вас есть гарнитура VR, мы приглашаем вас насладиться этим захватывающим и красивым виртуальным туром. Вы также можете посмотреть 360-градусное видео на YouTube-канале Ubisoft. А теперь мы хотим вам рассказать об еще одном VR-проекте. Смотрите эксклюзивный анонс. Приготовьтесь к игре, которая выходит за рамки этого мира.
Космический симулятор виртуальной реальности Aegis выйдет позже в этом году. Все, что вы видите в этом трейлере, является внутриигровым материалом. Если вас заинтересовало, перейдите на сайт Aegis, где уже можно оформить предзаказ на игру. Вы знаете, что Ubisoft также поддерживает инди-разработчиков. Мы предоставляем менторство, а также творческую, маркетинговую и финансовую поддержку. Так как в этом году отменили много отраслевых мероприятий, мы хотели продемонстрировать на этой платформе некоторых наших инди-партнеров и их проекты. Давайте представим вашему вниманию нашего первого инди-разработчика Pasta Games и их предстоящая игра Карма. Здравствуйте, привет из юга Франции. Меня зовут Фамбен Дель Пиано из Pasta Games. Я главный босс в компании, я также программирую для Кармы. Когда мы начали с Ubisoft сотрудничать по франшизе Rayman 10 лет назад, и в прошлом году мы придумали Rayman Mini для Apple Arcade. Параллельно нашему сотрудничеству с Ubisoft мы также создавали собственные игры и собственных персонажей. Там был Pix the Cat, наш символ для Кармы. Все началось в метро Парижа. Знаете, когда выходите из метро, там такие тяжелые двери, которые изо всех сил приходится толкать, чтобы они открылись. И первый, кто открывает дверь, немножко ждет и придерживает дверь для следующего человека. А тот человек придерживает дверь для следующего человека. И всегда есть какие-то улыбки, и спасибо, благодарность, даже если это полные незнакомцы. И мы хотели, чтобы наша игра отражала этот дух. Карма — это онлайновая игра, где вы будете играть с командой игроков до дюжины человек, которые случайным образом отбираются, и вы должны сотрудничать, делиться светом, ресурсами и вместе бороться, чтобы найти выход. Каждый игрок контролирует душу, которая может вселяться в разных животных, у каждого из которых свои особые способности. Все эти способности комбинируются вовремя для того, чтобы осветить путь, который выйдет на следующий уровень Санкхаты. Только помогая другим, вы сможете улучшить свою карму и получить доступ к новым существам и способностям. Карма еще разрабатывается, но мы с нетерпением хотим поделиться с вами светом онлайн в 2021 году. До свидания. Если вы только что присоединились, вы смотрите официальное пресс-шоу Ubisoft Forward. Далее новости For Honor, Division 2, Ghost Recon Breakpoint и многое другое. Кроме того, в Ubisoft Store сейчас происходит что-то особенное. Вы можете получить дополнительную скидку 20% с помощью кода UbiForward на сайте ubstore.com. Код работает для классических игр со скидками Assassin's Creed, Odyssey, Division 2, Far Cry 5. Просто введите код при оплате и наслаждайтесь часами веселья. Ubisoft, мы всегда рады дружескому соперничеству. Второй год подряд Ubisoft организовывает внутренний конкурс «Домашние животные Ubisoft», чтобы найти милейшего спутника нашей команды. Взглянем на одних из самых симпатичных домашних животных, которые были представлены на конкурсе в этом году, и узнаем, кто был удостоен звания конкурса победителя конкурса «Домашние животные Ubisoft 2020. Много лет мы в своих играх показывали вам культовых животных, эти преданные четвероногие друзья Thanks for High из Far Cry и орлы из Assassin's Creed. Assassin's Creed Brawlhalla. В этой игре даже вы сможете выбирать кошек и гладить их, но как насчет реальных домашних животных, которые вдохновили нас на создание этих игровых животных? Наши сотрудники всегда получают поддержку от своих четвероногих пушистых зверей. И мы решили их отблагодарить, всех этих животных, которые нам помогали работать из дома. Некоторые из них четвероногие, а некоторые вообще без ног, и даже есть креветка. И участники нашей команды со всего мира присылали фотографии, видео своих собачек, кошечек, лошадей, кроликов. И вот опять же креветки. В этом году наш конкурс также прошел. И сейчас показываем победителя конкурса «Домашние животные Ubisoft 2020». Это морская свинка Рагнар, которую нарядили в костюм Хоризо Либерта из предстоящей игры Far Cry 6. Заходите на наш аккаунт Live at Ubisoft и посмотрите, какие там красивые животные.
Еще раз поздравляем победителя этого года, морскую свинку Рагнара. Не забудьте заглянуть на канал Live at Ubisoft в социальных сетях, где мы регулярно делимся новостями о том, что происходит в наших студиях по всему миру. А теперь давайте посмотрим, что нового в нашей любимой гоночной игре The Crew 2. Команда Ubisoft Ivory Tower в Лионе, Франция приготовила вам захватывающие новости. Совершенно новый способ насладиться игрой. Здравствуйте все, меня зовут Суфиан Абрахими, и я продюсер здесь в Ubisoft Forward Tower. 2 года мы каждые 4 месяца выкладывали апдейты, приветствуя миллионов фанатов, и мы предлагали новые режимы в игре и новый контент. Но здесь мы не остановимся. С ноября 2020 года будет новый способ насладиться нашей игрой, новая сезонная система. Введена. Каждый сезон длится 4 месяца, и он делится на 2 разных эпизода. Наша задача тут предложить новый контент всем типам игроков. Для этого мы ввели Motorflix, новая компания ТВ-шоу, которая вас нанимает ради вашего водительского мастерства. Давайте посмотрим, как выглядит эта игра, которая скоро выйдет. Situation. Someone triggered the alarm. A breach. Confirmed. Breach in the main vault. I repeat, breach in the main vault. All agents on site, now. We've got a visual. They're getting away. Take him out. The package cannot leave the city. Все верно. Новый сезон The Crew 2 начинается в ноябре с первым эпизодом первого сезона под названием «Погоня». А теперь время ознакомиться с последними новостями от Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint, за который отвечает команда Ubisoft Paris. Они приготовили новое приключение, которое станет доступно для всех игроков уже этой осенью. Вас ждет эпизод 3 «Красный патриот». Зовите друзей и приготовьте своих AI-товарищей и подготовьтесь к возвращению Пайопа. Leader of Raven's Rock. You might have heard of it. If you're fast enough, you may be able to save innocents from a horrible death. The timer has begun. Hurry. Save the others. And try not to die. Armor on drone locked. Ready for uplink.
warrior promised to us, yes? First the United States, then we take back my country. I am a man of my word, Tovarus. Our plan will bring balance once again. I have one final request. I wish to hunt these ghosts who plague you. Well, if you so desire. Then I'm happy to let you handle them. This new adventure will be full of twists and turns. Ghost Recon Breakpoint's Episode 3 is the final update from the Season Pass. Red Patriot, alongside the new Pathfinder class and many more updates, will be out on September 15th. Выйдет 15 сентября. На прошлой выставке E3 Ubisoft Montreal анонсировал новую бесплатную соревновательную игру 3×3 Roller Champions. Давайте посмотрим, чем занимались команды с тех пор. Champions, it's been way too long, hasn't it? But I think I know what you want to know, and heck, I am happy to oblige. Я вам Roller расскажу, Champions слушаю и is coming повинуюсь. early Roller Champions выйдет в начале 2021. So much has 2021 happened, года. and so much Столько is всего yet to случилось, и happen. столько What всего better еще time for an update? случится. Что ж, самое время для апдейта. Roller has shifted from live Роллеры phases to теперь workshopping перешли with с smaller live groups phases of к players, воркшопам с and небольшими that has группами had игроков. a massively И positive это impact on our очень development. хорошо повлияло на нашу разработку, но также это создало набор запоминающихся моментов на трассе и много классных командных штук, на которых можно сфокусироваться. Да, опыт был офигенный. В некоторые дни мы собирались вместе, и лучшие из лучших соревновались друг с другом, чтобы посмотрел, как будет выглядеть геймплей на самом высоком уровне. Мне кажется, каждая сессия, которая у нас была, просто вообще вот каждая была с новым каким-то патчем. Мы получали сразу же обратную связь об игре очень-очень быстро, было очень впечатляюще. Roller Championship — это игра с амбицией конкуренции, но мы хотим, чтобы игра также понравилась максимальному количеству игроков. Поэтому с самого первого воркшопа мы добавляли новые приемы, новые классные движения, чтобы найти наилучший опыт, который только возможен. И мы скрывали их от вас слишком долго. Мы очень рады анонсировать, что с октября Roller Champions Blueprint — это инициатива, которая поможет вам посмотреть, что мы там за сцены разрабатываем. Мы расскажем в наших дневниках о комментариях и о разработке. Blueprints поможет вам окунуться в геймплей, в нашу историю, в игровой ад. Blueprints — это не просто показать вам вас, нет. Мы через голосование и активности будем приглашать вас голосовать и работать, делать игру вместе с нами. Присоединяйтесь к нам в соцсетях для лучшего роллерского опыта, который только возможен. Потерпите, будет скоро. Дайте игре хоть немножечко времени, посвятите ей немножко времени, и она вам понравится, вы полюбите ее. Игра лучше всех, концепция очень хорошая. Как же там много потенциала. Игра и сообщество уже так много сделали для меня. И команда разработчиков. От простого разработчика, вернее, для простого парня, который играет в игры каждый день, я хочу сказать, ребят, спасибо вам большое. Я уже не собираюсь останавливаться и буду продолжать играть. Roller Champions выходит в начале 2021 года, а пока стоит ожидать гораздо больше новостей в ближайшие месяцы и взгляды на разработку игры через дневники разработчиков. Следите за игрой в социальных сетях. И подписывайтесь на наш канал Roller Champions Discord, чтобы быть в курсе последних новостей. И также будет возможность поближе познакомиться с частью игрового процесса Roller Champions после основного шоу. Разработка видеоигры требует много времени и усилий. И частью этого процесса является получение обратной связи от вас, от настоящих игроков. Но в нынешних условиях не всегда возможно пригласить людей в наши студии, чтобы протестировать игру. Поэтому наша группа исследования пользователей работает над новыми решениями, чтобы позволить нашим игрокам тестировать игры дистанционно. Давайте узнаем больше, как вы, и выясним, как вы можете участвовать в этом видео. Someone! I got it! We need the protector! Leave my teammates alone! Oh crap, I lost it! We got this.
want to take damage inside the building. Ah, he's on me, he's on me. Behind you. Get him. Finish him. Okay, let me tank shots, let me tank. Ah, got him. Oh my god! Oh my god, I'm running away. Get in! We need to clear the goal. Trigger. And for the goal! And boom! Let's go! 4 seconds before the end. The focus! Good job, guys. Окей. Remote playtests are already open for those Отдельные of you located тестировщики near Ubisoft уже Studio. могут рядом с But very Ubisoft soon Studio, you'll в be принципе, able to участвовать в тестировании. participate Но in очень скоро сможете playtests участвовать no в matter where плейтестах, you live. вне зависимости от того, You can где вы register живете. to Вы также можете participate регистрироваться at для участия playtest.ubisoft.com. на It's a playtest.ubisoft.com. unique Это уникальный experience, опыт, and a unique уникальная opportunity возможность to help our помочь нашим development teams разработчикам make their games улучшить even их better. игры. В рамках нашего второго яркого инди-события давайте встретим испанского разработчика Beautiful Glitch и откроем для себя предстоящую игру Monster Prom 2 Monster Camp. Это типичный многопользовательский симулятор взаимоотношений монстров с удивительным дизайном, смелым юмором и сложными решениями. Привет! Меня зовут Жулиан из Beautiful Glitch. Мы находимся в Испании. 2 года мы выпустили Monster Prom. Это мультиплеер-игра с нарративным приключением и новой механикой для игры на вечеринках. По сути, может играть до 4 человек, можно как-то там поржать вместе, классно посмеяться, даже влюбиться друг в друга. И мы теперь сделали сиквел. И в этот раз, вместо того, чтобы отправляться на свидание, вы можете отправиться в разные приключения в летнем лагере и можете даже найти свою летнюю любовь. Вы можете стать инфлюенсером, который также вообще-то ходячий зомби. Но мы приготовлены ко всему здесь. Вы можете начать исследовать, в принципе, как все это происходит, и, в принципе, искать для себя идеальную вторую половинку. Очень здорово влюбиться в монстра, правильно ведь? Привет всем, мы вернулись и подключились к Preshow этого выпуска Ubisoft Forward. Впереди мы планируем показать вам много всего связанного с Ubisoft, нашими играми и командами, так что не переключайте ваши каналы. Говоря о наших командах, один из наиболее частых задаваемых вопросов — это как начать свою карьеру в видеоиграх. Какова твоя история, Лора? Ну, для меня все началось с твита. Разработчик, разрабатывающий осаду, написал, что в Твиттере вот есть вакансия, и я просто отправил резюме, и Ubisoft рискнули. У меня более странная история. Я был в магазине с манго и разговаривал с парнем, который, как оказалось, работает на Ubisoft, и рассказал, что мне очень тогда понравился первый трейлер Assassin's Creed. И через год я уже здесь в Монреале делал Assassin's Creed 2. Так что все должны осмелиться и рискнуть. Ну и так мы зададим те же самые вопросы нашим коллегам и надеемся, что их ответы вдохновят всех вас. Давайте посмотрим. Как я занялся видеоиграми? Смешная история. Случайность. Судьба. Это самая еще банальная история из всех. Мне нравится играть в видеоигры, я занялся видеоиграми. Я работал в маркетинге всю свою жизнь, но в основном в тех компаниях. Я вообще не хардкор-геймер, как многие в офисе у нас. 6 лет назад я начал играть и программировать. Я решил, вот чем я займусь. Даже если у меня нет опыта в видеоиграх, я могу, в принципе, быть интересным, полезным человеком для компании. Я изучал китайский язык вообще. Я сама не хардкор-геймер. Но мне нравится эта среда. Люди здесь чистые, настоящие, творческие. Я вообще писатель по образованию. Механический инженер, я изучал 3D, я вообще 3D-артист. И потом менеджментом занимался. После колледжа у меня была возможность как-то на стажировку пойти в Ubisoft. Я подумала, да, почему бы нет, стала программистом. Я в Red Links через программу выпускников Ubisoft попал. Это двухлетняя программа, которая специально в Ubisoft для людей, которые только-только закончили университет. Я училась в школе геймдизайна, потому что я сначала знал, что я хочу работать с игрулями. И мы начали работать в отрасли, в принципе, была QA-тестировщик. Я тоже начал как тестировщик, я был тестировщик. Потому что, мне кажется, все девелоперы так или иначе в какой-то момент были тестировщиками, а потом меня наняли. Сначала писал, потом начал делать уровни, потом делать миссии. И как-то в итоге тимлидом, и так далее, и так далее, и так далее. Вот такая история. Я получила возможность, потому что друг меня позвал. Мой хороший друг, да, спустя какое-то время сказал: чувак, попробуй. Я делал совершенно другие вещи в прошлом. И учился как-то вот, и другими вещами занимался. Финансами вообще, я был консультантом по финансам.
В костюмке, короче, ходил на работу. Я работал вообще-то в медицинской визуализации, был менеджером проектом. И Project Management помог мне попасть в Ubisoft. Я ушел из IT-компании, чтобы работать в гейминговой компании. Вот так вот. Мне нравится гейминг вообще всю жизнь. Я делал напитки, но мне всегда нравился гейминг, я всегда хотел быть в этой отрасли, просто как-то возможностей не было. Повезло. Повезло, что была вакансия в Ubisoft, и как-то все как-то срослось. Уже год я проработал, год был замечательный. Я подумала, хочу делать что-то необычное, что я раньше не делала. Хочу попробовать что-то другое, например, видеоигры. А что терять вообще? Мне сказали, мы тебя принимаем. Хотите присоединиться к нашей компании, у вас есть скиллы правильные, пожалуйста, присоединяйтесь к нам. Подавайте заявку на Ubisoft, на jobs.ubisoft.com. Если, как у ребят из видео, у вас есть интерес к тому, чтобы запустить свою карьеру в видеоиграм, вы можете ознакомиться с нашими текущими вакансиями на jobs.ubisoft.com. Далее, For Honor, разработанная Ubisoft Montreal, совершила удивительное путешествие с момента запуска игры в 2017 году. И впереди еще много интересного, но пока команда готова с радостью поделиться с вами взглядом на 3-й сезон 4-го года. The warmongers were right. Maybe we were foolish to hope for more. Maybe we deserve to be punished. It would be easier to give up and let them decide our fate. But we won't. Because it only takes a spark to start a rebellion. Мы рады сообщить, что For Honor достигла рубежа в 25 миллионов игроков. Это действительно удивительно. Большое спасибо всему сообществу For Honor. Для тех, кто хочет узнать больше о следующем сезоне, который показали мы в трейлере, следуйте за новостями об грядущей игре и смотрите For Honor Warriors Den в их канале в Твиче. А теперь Tom Clancy's Division 2. У команды Ubisoft Massive в Мальме, Швеции, появился новый увлекательный игровой режим The Summit. Давайте посмотрим, что они для нас приготовили.
Привет, меня зовут Яник Бонширо. В Массив мы рады предоставить вам саммит, новый режим, который вам позволит пройти 100 этажей, и каждая попытка на каждом этаже будет уникальная. В третьем сезоне Concealed Agenda выйдет этот режим, и в этом сезоне вы продолжаете истории Барден, Блэк Таска, Барден Шафер. И к нам вернется Фэй Лау и новый игровой режим, который будет очень запоминающимся с ограниченной продолжительностью режима. И я хочу подтвердить, что Division 2 будет совместим со всеми консолями Next Gen. Больше новостей об этом загадочном внутриигровом событии появится позже в этом году. Оно будет также доступно для игроков, которые переходят на приставки следующих поколений. Тем временем вы можете попробовать новый режим Division Summit уже начиная с 22 февраля. А если вы еще не играли в Division 2, то предоставляющий бесплатные выходные — это прекрасная возможность попробовать. А сейчас пришло время посмотреть на достижения наших игроков, фанатов и различных сообществ. Давайте посмотрим, чем вы занимались в наших играх в последнем эпизоде Вау-моментов. Вау-моментов. This trick shot. Ball. We go ball. We go bounce up. We dash up. What? What? Here we go, bro! It's already started! I'm not giving it a 50, I'm just cheating! What is this game, dude? Are you serious? Give me a green card! What are you doing? Holy shit! Oh, don't do it! Oh, don't do it! I don't have a green! Oh, hey, check out the Deagle. Oh my! He's fine. Just don't look at him. Don't look at him. He's fine. See? He's not even there. Figment of your imagination. Вот это сам себе режиссер, и спасибо всем, кто прислал свой геймплей. Если у вас есть ролики, которыми вы хотите поделиться, вы можете их закачать на wowmoments.ubisoft.com. Возможно, вас даже покажут в следующем эпизоде Wow Moments. На этом у нас все. Главное шоу уже вот-вот начнется. Спасибо, что смотрели Preshow Ubisoft Forward. Далее вас ждет основное шоу с новыми обновлениями и парой сюрпризов, которые вы не хотите пропустить. Out. It's about to get real.
This is Ubisoft. This is Ubisoft Forward. Explore our worlds. Meet the devs. See the games. Погляди на игры. Отправься на встречу с разработчиками. Присоединяйся. Ubisoft Forward. С возвращением на Ubisoft Forward. Меня зовут Юсеф, а я Нилам. Сегодняшнее шоу представит новые игры, откроет закулисные моментки от команд разработчиков, а также поведает уникальные новости о проектах, которых вы ждали. Давайте начнем с игры, о которой вы ждали подробностей с прошлого года. Богам Древней Греции нужен герой, и настало время откликнуться на призыв. Мир разваливается на куски. Наши божественные силы опечатаны. Даже боги нуждаются в герое. Меня зовут Скотт Филлипс, я гейм-директор Immortals Phoenix Rising. Надеюсь, что вам понравилось наше новое видео об игре. Уверен, вы заметили много нового с тех пор, как мы впервые показали игру, в том числе новое название. Дополнительное время на разработку позволило расширить наше видение и исследовать новые возможности за пределами первоначального плана. Мы решили, что название Immortals Phoenix Rising лучше отражает этот новый опыт. Сегодня мы невероятно рады представить вам первый новый подробный обзор нашего мира, героя и геймплея. Давайте начнем. Immortals Phoenix Rising — это игра третьего лица, в открытом мире, в жанре экшен-приключения, экшен-адвенчер, созданный в фантастическом пейзаже греческой мифологии. Вы будете играть за героя Феникс, греческого воина, потерпевшего кораблекрушение на таинственном Золотом острове. После прибытия вы встречаете Гермеса, одного из немногих оставшихся богов Олимпа. Гермес слышал пророчество, что только вы можете спасти греческих богов и отвоевать их королевство у Тифона, самого смертоносного титана в мифологии. Вся эта эпическая история будет рассказана Титаном Прометеем и Зевсом, повелителем богов, добавляя уникальный комментарий и перспективу к этой легендарной сказке.
Перед отправлением в опасное приключение вы создадите своего собственного Феникса. По мере того, как вы будете прогрессировать, вы найдете еще больше возможностей для кастомизации своего персонажа, открывая для себя легендарное оружие, уникальные предметы снаряжения и кастомизации, а также зарабатывая благословение богов и мифические способности, позволяющие изменить ход битвы. Вам понадобится всевозможная помощь, чтобы спасти богов и победить Тифона раз и навсегда. В свое время, в своем пути к спасению богов вы будете становиться сильнее и приобретете новые невероятные способности, такие как планирование с крыльями Дедала, возможность прыгать выше, возможность сражаться в воздухе и свободно планировать по открытому миру. Вы столкнетесь с опасными мифическими монстрами, такими как гигантские циклопы, летающие гарпии и огромные многоручные гекатонширы. Используйте силу богов, чтобы овладеть тактической и быстротечной системой насыщенного боя и решить головоломки и задачи, разработанные по всему миру, чтобы улучшить свои силы. Вы сможете изучить эпический, яркий и стилизованный открытый мир, наполненный секретами, головоломками и историями, происходящими из греческой мифологии. Когда-то мирный дом богов Олимпа, Золотой остров теперь захвачен существами из подземного мира. Чтобы выстоять против Тифона и его приспешников, нужно исследовать эту таинственную землю и самому стать мифическим героем. Мир разделен на несколько регионов. Во всех из них правит другой бог, нуждающийся в вашей помощи. От роскошных пейзажей равнин Афродиты до механического мира кузницы Гефеста. Каждый регион наполнен сложными сражениями, древними головоломками и секретами, которые нужно раскрыть. У вас будет свобода исследовать весь этот открытый мир, так как вы пожелаете с самого начала вашего путешествия. И, наконец, оставайтесь с нами на Postshow, где вы познакомитесь с новым геймплеем. Надеюсь, вам понравилось то, что вы увидели сегодня. Мы ждем не дождемся, когда вы сможете поиграть в Immortals Phoenix Rising. Еще есть много всего, что мы хотим показать перед запуском, так что следите за обновлениями и увидимся 3 декабря. Не переключайте каналы. Я так рад поиграть в эту игру, это просто не могу дождаться, чтобы исследовать этот мир. Привет, я Фил Харрисон. Мы с нетерпением ждем Immortals Phoenix Rising, который выходит на стадии 3 декабря. Мы также рады сообщить, что все игроки стадии получат возможность попробовать Immortals Phoenix Rising, воспользовавшись бесплатной демо-версией, которая эксклюзивно доступна только на стадии. Все, что вам нужно, это Gmail-аккаунт. Всего одним щелчком мыши вы сможете добавить демо в вашу библиотеку стадия и мгновенно присоединиться к Феникс на ее пути спасения греческих богов. Создавая специально для стадию эту демо-версию, Ubisoft разработала совершенно уникальный остров, где вы можете насладиться миром этой вселенной. Мы надеемся, вам понравится. Эксклюзивная демо-версия стадия Immortals Phoenix Rising будет доступна позже в этом году во всех регионах, где доступна стадия. Спасибо Иву Гейма и всей студии Ubisoft Quebec за их партнерскую работу и создание уникального опыта специально для стадия. Используя Зевса и Прометея в качестве рассказчиков Immortals Phoenix Rising — это уникальный стиль изложения истории. Вот Мишель Флорд, который расскажет нам больше. Меня зовут Мишель Флорд, я ведущий кинематографический дизайнер Immortals Phoenix Rising. Я думаю, что самое главное, что я люблю в своей работе, это чувство гордости, которое испытываю за предоставленные сцены, созданные сцены. Наша работа согласуется с тем, что на самом деле режиссируем мы в игре. Мы определяем, где мы снимаем, через какой объектив мы смотрим, что происходит внутри сцены. Immortal Phoenix Rising — это очень повествовательная игра, но она также очень непринужденная и стилизованная, и такая очень комедийная. И я чувствую, что именно здесь мы блистаем, как кинематографические дизайнеры. Один из лучших примеров, который я могу вам предложить, это когда Зевс и Прометей ругаются, потому что Зевсу, очень-очень скучно от истории Прометея. Поэтому он решает породить каких-то там чудовищ, а потом они просто появляются в мире. А потом персонаж видит, что мы вот как-то вот приближаемся к ним, потому что мы пытаемся как-то вот уложиться как раз во временной лимит там, таким образом. Есть такие маленькие моменты, такие легкомысленные, легкосердечные моменты игры, которые мы стараемся вам тоже показать. Ubisoft действительно любит рассказывать истории. Я думаю, что именно так игроки получают возможность по-настоящему погрузиться в игровой мир. Мы хотим, чтобы они почувствовали, что-то. Даже если это просто усмех или какой-то прикол внутри игры. Мне кажется, у нас это получилось.
Следите за нашими обновлениями по Immortals Phoenix Rising вплоть до ее момента выхода 3 декабря. Пришло время вернуться к старому другу. Most people think time is like a river that flows swift and sure in one direction. But I have seen the face of time, and I can tell you, they are wrong. Inside the hourglass is a marvel no living man has ever seen. Only the dagger can unlock the sands of time. No! Stop! No! Father! I saw my father turn to sand. You cannot defeat this enemy. The sands will consume everything. Come with me then. But I warn you, I move pretty fast. You'd better keep up. Prince! The dagger! It can turn back time! Give me the dagger! Never! I brought this on us. You are brave and good. Don't let go! Как вы луки? My name is Анну Кул, я работаю в Ubisoft уже 13 лет. Анну — старший продюсер Prince of Persia Sands of Time Remake. Для меня это большая мечта, это не проект, это мечта, которая сбывается. Оригинальная игра Prince of Persia — это та игра, которую все очень любят. Она оставила след в сердце каждого. И что мы сейчас собираемся сделать? Мы вернем ее, потому что у людей до сих пор есть эта ностальгия по игре. Они хотят поиграть в нее. Мы индийская студия Ubisoft Pune и Мумбай. Мы очень любим работать над этой игрой, потому что мы можем показать всем, на что способна Индия. Это что-то, что мы делаем с открытой душой. Знаете, основная игра, которую сделали еще тогда, давно, но главная сущность все еще здесь. Все персонажи здесь, здесь культовый принц, который был в той игре, у вас есть принцесса Фара, а также визирь, главный злодей. Вместе с этими песочными созданиями мы придали игре больше харизматичности и улучшили ее. Голос, который мы используем для принца Юрия, это тот же голос, что и тогда. У нас мурашки просто по коже пошли, потому что мы услышали, потому что это что-то, что возвращает нас к той ностальгии. Как вы? Некоторые люди говорят, что время как река, которая течет быстро и уверенно в одном направлении. 17 лет прошло, но знаете, хорошие новости, его голос совсем не изменился. Я не знаю, как это он сделал, но голос тот же. Иметь возможность работать над Prince of Persia — огромная честь, так как я считаю, это любимая игра действительно многих людей. Мы с уважением отнеслись к оригинальному дизайну. Мы с уважением отнеслись к сюжету, к персонажам. Мы просто все улучшили в игре. От камеры до битв, ну и графику, конечно. Мы внедрили систему прицеливания, которая увеличила скорость принца, его способность к потрясающим приемам, удивительным трюкам. Мы использовали новейшие технологии, а также захват движения, чтобы дать реализм и привнести логику и смысл в историю. Мы слушали держание игроков еще раз сыграть в Prince of Persia Sands of Time, и мы очень рады предоставить возможность это сделать. Это первый ремейк от Ubisoft. Красивая история. Мы все очень рады дать вам этот игровой опыт. Prince of Persia Sands of Time Remake выходит в январе 2021 года на PS4, Xbox One и на ПК. Пришло время отправиться в виртуальный город Нео-Аркадия, где бушуют напряженные и стремительные битвы.
I've never felt like that in a VR game before, but I think I like it. Yeah! Ja, nu wel. Anybody outside that? Oh! Oh! Oh, that felt so good! Right now. Oh my god. Oh, clip that! Ora! Mare. It's low gravity. Keep that in mind. Yes! Nice job, guys. Oh, man, that was so hectic. It's us. That's us. That's us. Victory. Главное задание для разработчиков Hyperscape — это регулярно добавлять игровой контент и функции, поддерживая состояние игры новым и свежим неделю за неделей. Следующее обновление специально для фанатов. Cara, você não tá entendendo. Isso é hoje, aqui. A gente tem que ir lá. It's a heartbeat, a pulse, a distant vibration. It's a surge, a rush, the raw of a nation. It's nothing you could have predicted, but everything you believed in. It's nothing you expected, but everything you have achieved. It's nothing you could have trained for, yet everything you would have wanted. It's bigger than you could have imagined, yet everything you always needed. It's everything you achieved, everything you cared about. It's everything you accomplished, everything you cheered for. It's in every strategy planned, in every inch you gained. It's more than gaming. It's more than just support. It's sharing. Sitting in the center here, coastline in open area. But they all know he gets taken down. So quick from the defense. Through there, they're both on the site. He's gonna run the corner, finds one kill. The second one goes down. Share every moment. Share every action. Share every emotion. Share every struggle. Share every success. Every triumph. Yeah, share it with your friend, your family, your teammates, your people, your country. Share the unforgettable. François-Xavier Daniel, Ксавье Данилье, директор по киберспорту в Ubisoft. Мы гордимся тем, что на сегодняшний день у нас более 60 миллионов игроков в Rainbow Six осада. И мы можем сказать, что наша игра является одной из самых лучших в киберспортивной среде. Это был подходящий момент, чтобы добавить новый уровень конкуренции. Работаем над киберспортивной составляющей на протяжении последних 5 лет. За это время мы определили профессиональную систему с организацией и региональной моделью. Итак, World Cup в Rainbow Six — это новый уровень конкуренции в нашей киберспортивной экосистеме. Это
будет впервые, когда у нас есть соревнования по странам по нашей киберспортивной игре. World Cup по Rainbow Six у нас будет 20 команд, которые будут участвовать в основных мероприятиях, но более чем 45 стран будут участвовать в квалификациях. По такому особому случаю мы рады приветствовать Тони Паркера, нашего амбассадора на World Cup по Rainbow Six. Я очень горд быть сегодня с Тони Паркером, ведь так ты будешь амбассадором на нашем первом World Cup по Rainbow Six. Да, я так слышал тоже, да. Слухи на улицах. Вы так вы являетесь частью процесса обсуждения World Cup. Вы будете встречать игроков, тренеров. Во-первых, я очень счастлив, очень рад возможности быть амбассадором Rainbow Six, первого World Cup по Rainbow Six. Спасибо, что выбрали меня. Я с нетерпением жду встречи со всеми игроками, чтобы объяснить им, насколько это потрясающе играть за свою страну. Это, конечно, отличается от команды игры. Знаете, как когда ты едешь в свою страну и слушаешь национальный гимн, и у тебя мурашки по коже, большая честь. Ребята, которые играют за организации, которые еще не играли за свою страну, для них это будет что-то совершенно новое. Это будет впервые, когда они не будут играть со своими товарищами по команде, с которыми обычно играют. Что вы посоветуете? Наслаждайтесь, потому что это уникальный опыт играть на международном соревновании. Все это давление вокруг, когда ты играешь за свою страну, приходит и чувство гордости. И, кстати, это будет совершенно новое соревнование. Я уверен, что если они смогут почувствовать то, что чувствовал я, то им очень понравится. Я думаю, в глобальном масштабе для Ubisoft Rainbow Six принять вызов, сделать World Cup, это будет огромный шаг для будущего игр. Это просто колоссальная возможность, и я горжусь, что являюсь ее частью. Амбассадор, вроде чемпиона NBA Тони Паркера, только добавляет впечатлений к этому огромному событию. Следите за Rainbow Six осада в социальных сетях, чтобы не пропустить обновления на эту тему. Но мы еще не закончили с Rainbow. Давайте посмотрим, что запланировали команды в новом сезоне. Я Лерой, креативный директор Rainbow Six осада. Rainbow Six World Cup будет захватывающим. Летом 2021 года на нем соберутся лучшие игроки со всего мира. А пока давайте посмотрим, что происходит в игре сейчас. Несколько лет назад мы взяли на себя обязательство поддерживать игру минимум 10 лет. И совсем скоро мы можем сказать, что полпути уже пройдено. Мы удваиваем силы, чтобы игра росла и развивалась. Этот сезон станет для осады крупнейшим. Мы рады приветствовать знакомого многим агента в рядах оперативников Rainbow Six. На постоянной основе Сэма Фишера с позывным Zero. Он поделится своим опытом и военной смекалкой на поле боя. Мы обожаем этого персонажа и хотим показать, что этот легендарный боец вписывается в мир осады. Оцените сами. Sounds fair to me. Harry says you're here to whip us into shape. That true? Let's find out. Move out, people! Oryx! What's your seat wrapped on it? Mierda! How did the first lesson go? You might want to call a medic. R&D has set up the facilities you requested. Same time tomorrow? That's the deal. Splendid. Anything else I can do for you, Sam? Yeah. Call me Zero.
The new season is live right Новый now, сезон уже and we're начался, и мы excited с to get your нетерпением feedback ждем on ваши Zero отзывы от Zero и других функций, добавленных в игру. Напоследок хотим поделиться еще одной хорошей новостью. Как вы знаете, этот год особенный. Скоро выходит PS5 и Xbox Series X. Рады сообщить, что мы уже работаем над тем, чтобы к концу 2020 года обеспечить вам наилучший игровой опыт на этих консолях с разрешением 4К и 120К. Более того, все текущие игроки получат это обновление бесплатно, как только перейдут на платформу нового поколения в рамках того же бренда. Как я уже сказал, мы с вами надолго. У нас планы на будущее, они уже построены. Спасибо вам. А теперь пришло время взглянуть на другого любимца фанатов, который возвращается. Пришло время проверить мрачное состояние будущего Лондона. Музыка — это огромный культурный штрих. Когда ты работаешь над игрой, действия, которые проходят в реальном месте, нужно сильно сосредоточиться на том, чтобы убедиться, что все ты сделал правильно. Когда мы спросили жителей Лондона, какой артист, музыкант, который по-настоящему может отразить и подчеркнуть темы Watch Dogs Legion, среди которых темы угнетения и привлечения ответственности тех, кто является властьпридержащим, но, конечно же, одно имя всплывало снова и снова. Этот парень вышел из фристайла, лондонской музыкальной сцены андеграунда, до хедлайнеров Гластонбери. Он стал огромным успехом у критиков. Выиграл много наград, был на обложке журнала Time, он выиграл много всяких призов, и действительно его голос он использовал, чтобы говорить и бороться за социальные и политические перемены. Ubisoft Forward, с вами Stormzy, и я имею честь объявить, что я являюсь частью Watch Dogs Legion. Вас, ребята, просто поразит то, что они сделали с точки зрения воссоздания Лондона. Это самая безумная, эпическая, невероятная вещь, которую я когда-либо видел. Так что для меня быть частью этого проекта большая честь. Вы, ребята, вот-вот увидите некоторые закулисные кадры моего нового музыкального клипа Rainfall. Я реально так волновался. Я подумал, слушай, братан, вот эта игра вообще. Let the rain fall on my enemies. Fall on my enemies. Let the rain fall on my enemies. All of my enemies. Yeah, let the rain fall on my enemies. On all of my enemies. Lord, let the rain fall on my enemies. Let it fall on my enemies. Yo. Put my shades on. Hoodie up and send a prayer up to Trayvon. They're trying to figure how it put his name on. And how it did it with no chains on. I give you the keys to no stress. First you give God the praise and see him work. I can't never be on my knees, I'm too blessed. Cause anytime I make it rain or reimburse, then I let the rain fall on my enemies. Fall on my enemies. Let the rain fall on my enemies. Let it fall on my enemies. Yo. Take the shackles off my face so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my head. Oh, London. Our beautiful city has been through the ringer.
Now it's fallen into the hands of criminal organizations vying to control whatever's left. It's all gone to shit. Lucky for us, our underground hacker collective DedSec is here to build a resistance. But where do we start? Look around. Hipsters, punks, football fans, construction workers, paramedics, annoying tourists, grandparents. What do they all have in common? Any one of them could become your next playable hero and help you save the city. Let's do some recruiting, shall we? Well, this one looks promising. Let's hack into his profile. Ah, Dan, a getaway driver. He has a completely custom vehicle to make for a fast exit. And, an anti-chase ability, making him immune to those pesky chase drones. He can also hack vehicles to clear the way. That'll come in handy in hot pursuit. Well, let's see him in action. Or how about Eleanor? A hacker could always be useful. Thanks to her viral hacking skill, her hacks propagate, affecting everything in the surrounding area. She also can electrify enemies with her shock hack and can steal access keys without needing to enter an enemy location. Epic. Feeling a little more artsy in your approach? Teresa is a street artist. Her paintball gun gives her a non-lethal way to take out enemies, and she has paint bombs that can disorient them. Not bad, eh? So how do you convince the people of London to join your team? Talk to them and find out what it takes to prove that your cause is worthy. Tell me what's wrong. I witnessed Albion doing some peak shit. These Clan Kelly guys, they've gone too bloody far. My friend's gone missing. Don't worry. DedSec will find them. After you help them, they will join your ranks and become the stars of your story. As you explore London, keep a lookout. Some of the most legendary recruits are not someone you just run into every day. Like this robotic beekeeper, Shelby. She can wreak havoc using her bee swarm. She also has a unique weapon, the Overcharger. Her suit gives her shock immunity, so she can take more damage from certain attacks. You can recruit the old bloody city if you want. Doesn't mean you should. Henry here's got low mobility, so he's not really fit for a mission that requires you to be nimble. And Mark, he's a hitman. Seems like the perfect recruit. But if you're approaching a stealth mission, maybe you should keep an eye out for another hitman whose attributes don't include hiccups. No matter who you recruit, you can specialize each individual to complement your playstyle by choosing one of the many unlockable weapons and gadgets like the missile drone, the AR cloak, the spider bot. Yes, I did say spider bot. This is your team. Make it the way you like. Recruit skillful people, adapted for various types of missions, or go with weirdos and grannies. No one's here to judge. So get out in the streets and assemble your dream team. London is calling. Hello everyone. Всем привет, меня зовут Летиша Тейлатан, я лайв-продюсер Watch Dogs Legion. От имени всей команды разработчиков я хочу сказать огромное спасибо всем фанатам за любовь и поддержку с момента нашего анонса. И сегодня я рад объявить, что старый друг возвращается. I'm just what the city needs. Are you ready for me, London? You asked, Вы and he's просили, и back. он вернулся. Older, but not Старше, но не обязательно мудрее. Эйден Пирс будет полностью играбельным персонажем в Watch Dogs Legion в рамках контента, который будет выпущен после релиза игры. И это не все.
Мы откроем совершенно новую главу в его истории в качестве самостоятельного DLC, которое включено в Season Pass. Оставайтесь с нами, добро пожаловать в сопротивление. У каждого есть высокая причина присоединиться к сопротивлению в Watch Dogs Legion. Борьба за свободу начинается 29 октября. Ubisoft вернется в ближайшие месяцы со всем, что вы хотите знать о наших играх, находящихся в разработке. Но прежде чем мы уйдем, мы хотим сказать еще кое-что. Привет, меня зовут Шарлотта, я работаю в Ubisoft Tennessee, я старший менеджер по развитию комьюнити. Сегодня я очень рада объявить о нашем новом IP Riders Republic. Riders Republic — огромная многопользовательская игра, в которой вы сможете насладиться экстремальными видами спорта на открытом воздухе, вместе с вашими друзьями и другими игроками в сообществе. Наша студия известна своей компетентностью в многопользовательских играх. Вы можете... вас ждет огромный опыт, который нужно исследовать, поэтому я очень рада вам его показать. Riders Republic для меня — это просто потрясающая возможность заниматься экстремальными видами спорта и делать это с другими людьми. В Riders Republic вы вступаете в этот мир с множеством людей вокруг вас, что дает вам массу возможностей объединиться с ними, бросить им вызов, чтобы экспериментировать с различными видами спорта на разных типах местности. У вас есть лес, снег, у вас есть песок, горы, есть скалы. Это удивительно, когда ты видишь всех этих людей, которые просто летают вокруг тебя, прыгают с высоты, с низоты, прыгают в ворота. Это просто один из тех моментов, в которых ты говоришь: да боже мой, игра сумасшедшая. Эта игра является следующей вехой социального взаимодействия. Игра с огромным миром и множеством возможностей. Это буквально страна экстремальных спортивных фантазий. Нашей целью было действительно изобразить природные места, и мы хотели повторить самые большие, самые впечатляющие природные места в мире. Поэтому мы решили поехать в американские национальные парки. То, что мы на самом деле сделали, это мы сшили 7 регионов в естественной манере. Но для каждого из них мы использовали данные GPS, реальные данные, чтобы все, что вы видите, было настоящее. И я думаю, что это будет отличный опыт. Наша философия заключается в том, чтобы приветствовать разных игроков, дать им возможность наслаждаться игрой так, как они хотят, выбрать собственные настройки, выбрать свой вид спорта, открыть им все дороги. Мы очень рады, что мы можем показать всем игру всему миру. И у меня есть еще кое-что, что стоит посмотреть. Обратите внимание и наслаждайтесь. Смотрите-ка трейлер. Момент славы ждет нас. Как же эта штука работает, а? Раньше работало все это лучше, да. Welcome to Riders Republic, adrenaline junkies. There are no rules here. But what's a republic without a constitution, am I right? Here's a few truths about how we lay it down. We, the Riders, welcome all thrill seekers to the Republic. Proponents of madness, get ready for radness. We, the Riders, salute the rationality of irrationality. We, the Riders, say that friends who slay together, stay together. Gather your best friends and go crazy, baby! If you ride, the Republic will abide. Go rogue or go home.
riders insist that you do you always. Outrace, out-trick, outperform. And gain some cred by sharing the magic with the rest of the Republic. We, the riders, claim the right to pair the best gear. Boards, planks, spikes, or wings, whatever bakes your cake. Ow! Be it road, freestyle, slopestyle, enduro, or downhill. As you grow, the drip gets so slick, and it'll help you drop bigger cliffs. We, the riders, assure epic events to build your rep. Welcome to X Games. It's time to make some history. Sign with hot sponsors and qualify for big-time competitions. Make a name for yourself. We never stop doing things for the first time. Red Bull Rampage, the harshest and most unforgiving canvas for big mountain free riders. Huge! That one's out of the trick bag! Oh, snap! Huge amplitude! I can't even begin to express how technical that was. These are the gnarliest jumps I've ever seen in one row. Oh, massive run! That's gonna be tough to beat. We, the riders, invite you to leave the roads and take the trails. Explore the land, climb the peaks, roam the natural world. After all, it's bad manners to keep the mountains waiting. We, the riders, guarantee a ton of insane contests all the time. There's trick battles to grind your way through. Do it with your crew and show them who's boss. And join community challenges like heavy-duty mass racing. Yeah! Reach that finish line first, rider. Join us, because we are the Republic. Следите за новостями Riders Republic в ближайшие месяцы. Сегодня вы познакомились поближе с Immortals Phoenix Rising. Увидели первые карты Prince of Persia Sands of Time A Remake. Поборолись с 7 злыми бывшими в игре Scott Pilgrim против мира. И стали свидетелями большого анонса Riders Republic. И увидели многое другое. Ожидайте больше открытий новостей в следующем Ubisoft Forward. Обязательно оставайтесь на Postshow, где вы увидите геймплей Immortals Phoenix Rising и шоу-матч по Roller Champions. Hello everybody and welcome to the Ubisoft Forward Post-Show. I'm Mimi, community developer on Immortals Phoenix Rising. We know you've got a lot of questions for us, so reach out on social channels and I'm gonna tell you about it in a moment. But first,
Let's jump into the game in an area dedicated to the god of blacksmiths, metalwork, and invention. This is the land of Hephaestus. Hello everyone, my name is Scott Phillips, Game Director on Immortals Phoenix Rising. Today I'm incredibly excited to show you a sneak peek of our unique game. Immortals Phoenix Rising is an open-world action-adventure game with a fresh, stylized look and feel heavily inspired by Greek mythology. It's a tale of the gods told by the gods themselves. On this epic journey, you'll play as Phoenix, a fully customizable Greek warrior. According to prophecy, Phoenix is the only one who can save the Greek gods from Typhon, the deadliest titan of them all. To do this, Phoenix will explore the Golden Isle, a mysterious mythical island dedicated to the gods. Today we join her as she arrives in Hephaestus' region to reignite his legendary forge to gain his assistance in the upcoming battle against Typhon. Two paths to relighting the Forge of Hephaestus lie before us. We could challenge a Minotaur and his friends to unblock the air vents, or reignite the hearths of the Forge. Both will lead us to face a legendary automaton. Let's go to the Forge. Before we start our adventure, we'll use Farsight to scout the journey ahead. This rift seems interesting. Let's make our way there. During her journey, Phoenix will reclaim legendary pieces of equipment, such as the wings of Daedalus seen here. These wings allow Phoenix to soar through the air. Your flying companion, Phosphorus, will join Phoenix on her adventures as well. More on that later. Here's a nice opportunity to gather some ingredients. We'll use them for potions later. In Immortals Phoenix Rising, combat is an acrobatic, airborne, over-the-top mythological experience. With her powers, Phoenix can dominate these soldiers. But this Cyclops is another story. Boulders are his weapon of choice. Phoenix wields 3 legendary weapons, but her ultimate weapons are her godly abilities. That move was Athena's dash. And now for a bit of Ares' wrath. Ouch, that's gotta hurt. Smashing the ground is also one of his favorite attacks. Let's take a health potion, just to be safe. Another chain of ability attacks and he's knocked out. Stunning enemies provides an opportunity to get in a lot of hits to regenerate stamina. Now we'll finish the fight with Hephaestus' hammer. Boom! When enemies are defeated, they shed adamantine, used to upgrade Phoenix's gear. Now that the fight is done, we can make our way towards the rift. Rifts are tears in the veil to the underworld of Tartarus, Typhon's realm. Vaults of Tartarus challenge your wit, logic, and dexterity, and are also a place to combine your abilities and combat skills to solve puzzles and navigate your surroundings. Across dozens of vaults, you will face a huge variety of challenges, where you'll need to mix and match your weapons and skills to overcome them. Waiting at the end of each vault is a lightning bolt of Zeus. Using their legendary power, Phoenix can upgrade her stamina. Hidden chests lie in each vault. Uncover them to seal the rift. On the Golden Isle, Typhon's army lurks around every corner. And as we all know, where there are enemies, there's loot.
Gliding with the wings of Daedalus is always a joy, but we need to keep an eye on how much stamina we're using. Since flying harpies can be a challenge to reach, we can use the bracers of Heracles to pull ourselves toward them to start the fight. Oops, Phoenix needs to be careful with her stamina here. Potion will do the trick. And now on to the next one. Like the Cyclops, Minotaurs also love to use the environment to attack Phoenix. But with Heracles' bracers, we can grab them and throw them right back. He'll also try to hit you with those nasty horns or slash you with his claws. Perfect dodges will grant Phoenix some precious extra time. Ouch, the Minotaur's charge can hit pretty hard. Fortunately, Phoenix has some health potions. With a few more perfect dodges, Phoenix will land some quick attacks. But let's finish this fight with the help of our companion, Phosphorus, to dive bomb the Minotaur. Let's see what they were guarding. The Golden Isle is filled with epic scale puzzles inspired by Greek mythology. Each trial will require you to discover, understand, and then solve the challenge. These trials are found scattered across the entire world, just waiting to be found. When completed, you'll earn coins of Charon to be used in upgrading Phoenix's skills and abilities. Now that we've put our wits to the test, let's move on to the next part of our quest. The first step to relighting the forge is to destroy some of the corruption that Typhon has spread over the Golden Isle. With the corruption destroyed, we can use Heracles' strength to grab some coal and put it in the hearth to start the fire. This is just one of many ways to light the coal on fire. The hearth is now relit, but since a battle with a legendary automaton awaits us at the forge, let's head to our base of operations for some upgrades. This is the Hall of the Gods. It is where Phoenix will reunite the gods to defeat Typhon. All of Phoenix's progression and customization takes place in this central hub. At the River Styx Cistern, we'll spend coins of Charon to upgrade Hephaestus' hammer ability. Perfect for the fight to come. On her journey to defeat Typhon, Phoenix will need all of the upgrades she can get. With our new ability, restocked potions, and increased health and stamina, we're ready for this final fight. Built by Hephaestus, but corrupted by Typhon, this automaton can unleash lasers on Phoenix. To start things off right, let's use an attack potion to enhance Phoenix's weapons and abilities, preparing her for the rest of the fight. Athena's dash and Ares' wrath are all good choices here. The automaton's uppercut is quite deadly, but this combo will knock him right out. Let's finish him off with our newly acquired ability. And he's history.
Power has been restored to the Forge. Hephaestus' workshop is roaring back to life. Phoenix's job is done. That's why. It seems Typhon has other plans. We're seeing Typhon's rage, which means he sent a corrupted, fallen hero to track Phoenix down. This walkthrough was just a preview of the amazing journey Phoenix will experience in Immortals Phoenix Rising. More trials, more larger-than-life monsters, and more adventures await you on the Golden Isle. Thank you for watching. See you December 3rd. And there it is. Now, December 3rd may seem like a long way off, but we've got a lot to share with you between now and then. And now that you've gotten a look at the game, we want to know what you think. So join the fun on socials. Once again, I'm Mimi, and this is Immortals Phoenix Rising. Now, Ubisoft Forward Post-Show continues. Roller Champion, what you got? Hey, fellow champions! For the past few months, the Roller Champions dev team has been working on the games with groups of players from different skill sets. It just so happens that sometimes we witness some pretty impressive plays in these workshops. And so, for your eyes only, here's one of the nail-biting match that we had, commented by one of its participants himself, Grant Haynes, also known as Fickle Platypus. We hope you enjoy it. Hello and welcome, skaters. My name is Fickle, and today we'll be going over some gameplay footage provided by the private workshops in which we will be showcasing some of the newest moves coming to Roller Champions. Before we get the show started today, we'd like to give a special shout out to all the players providing the footage today. We have myself, my two teammates, B and Razor, and we also have the opposing team, Poppy Kev, Via Trip, and Trash. So strap in those skates, sit down, and enjoy the show. And as we get started today, we will be showcasing the Mayan Stadium over in the magnificent Chichen Itza Arena. Get ready for thrills, chills, and spills. It's all So if you've never seen Roller Champions before, it's a game about speed, high action, and team play. So take notice of those goal markers there as they light up on the screen there, because that's where the ball is going to be starting off on the kickoff. And as we get started, I'm actually going to use an extended tackle here to get the ball a little bit first in front of my opponents, just to get a little bit of leg up there. I can actually dive twice to jump in front of my opponents. I'm kind of useless when I'm on the ground, but thankfully my teammates are there to take the pass for me. And as we get started, Orange and Razor are off to a quick start here, already collecting the 1. And over to the 2 marker, backtracking instead of going the normal way, something you'd see in the high level pretty commonly. And a nice challenge there from Trash as he's going to take the ball from Razor. Blue team possession, gonna go collect the 1. This is where all the laps start. They do have to start over back at the 1, so no matter where you pick it up, if you change possessions, you always have to restart your lap back over. So keep that in mind as we watch the gameplay here. And Via Trip, pretty much uncontested here coming into the 4 lap, and he's just gonna put a quick shot over on the Orange team. Orange team not able to block that, and I believe that was Razor on the net. So good awareness here from Trip to see the open net and just take the shot. And it looks like Razor almost got to it, but he was a little bit out of position on the backside of the net instead of the front side, trying to use that new uppercut mechanic to get a quick block in. One of the newest features to be added, which makes blocking and really gaining speed without the ball much easier than previous editions. Here we go, Orange team down by 1, but it's pretty early in the match. The game lasts about 7 minutes in regulation. So if a team is leading at the end of regulation, they will score there. Poppy Kev with the uppercut, and it looks like Fickle's actually going to take the challenge there. That's myself on the ball. Quick dump over to Razor just to get it out of the danger zone. A little bit of a mishaps there, and it's kind of a jump ball situation for the blue team. Poppy Kev gets it up there. You'll see that uppercut used a lot, which is the tackle motion into a jumping motion. Just propels you straight up into the air like some kind of a jumping beam.
very, very useful on pretty much every point of the game. Here comes B on the ball. Pretty standard here. Both teams not really able to get anything started in the last 45 seconds, but a nice interception there from Tripp, and he actually gets the first marker there with the interception, using the extended tackle to grab it and then jumping over one, but Fickle's all over that, and that seems to be kind of a mosh pit here in the bowl area. Pretty common here for the start of the match. You'll see a lot of challenges happen in that 1-2 goal marker area, and here's some separation here. It looks like Razor's got a ton of space, really no one in front of him, no one behind him. Ooh, and a critical error there as he's going to make a mistake by using that air emote to gain a little bit of speed, but fall. Thankfully, nothing happens there. Huge tackle there from Poppy Kev as he uses one of the newest mechanics to be added in the game. It's the jumping air tackle, in which you jump, kind of do a spin kick, and be able to knock out anybody that's trying to jump over you. You'll see that mind game used quite a bit here in this match. And with that tackle from Kev, Blues looking for possession here. Nice quick pass over to Poppy Kev. Taking a little bit of time here to slow down the paces. Dodges out Razor. Ooh, look at this. A double block from the orange team on the net. So Poppy Kev's not going to have any of that. He's just going to keep going, using the space provided. But here comes me from the backside. You didn't see that one coming, Kev, did you? Because I boosted off of B using the grapple mechanic and then the extended tackle thereafter to get that extra bit of distance on Kev. Definitely caught him off guard there. Nice bit of team play from us on the orange team. Poppy Kev. This guy, man, not very flashy, but he knows how to make the space he's provided. Just staying on the bottom of the bowl here. Really not gaining all that much speed, but really, if nobody's challenging, you don't have to. Here it comes. Goal's open here. Does he take the shot? B is blocking. Nobody challenging him in there. B gets the extended tackle on Poppy Kev and gets denied. Ball gets ripped out of his hands and taken by Razor. And here comes the counterattack from Orange. Myself. Rolling it up to myself. Nice use of the mechanics there. I kind of slowly pitched up the wall just to gain a lot of speed there, using the uppercut and grabbing it at the same time. Something you'll see a lot of the high-level players doing with that new uppercut mechanic. Unfortunately, I did get tackled there by Tripp, and he gained some possession. Got a little bit greedy there, holding on for too long. That's why he got teammates, folks. Poppy Kev, jumping over one. Up on top of the hips there, moves down to the bottom. This is Poppy Kev's zone there. The path of least resistance, and the goal is wide open here. Puts his arm up for the shot. I actually get baited to jump, and Poppy Kev goes for the easy goal on the backside. Classic shooting there from Kev. I got baited, folks. There's really nothing to say else there. The arm goes up. I instantly jump to try to block that shot that's coming. Poppy Kev holds onto it and just goes backside. The goal goes both ways, folks, so you can shoot on either side of it. Poppy Kev making quick work, putting up another point for the blue team. So they're up by 2. It is now a 3-point game for the orange team if they want to win. B on top of the ball here. Using that air emote to get up on top of the wall. Very nice finesse there. Look at this speed here from B. He's so far up on the wall here. Bunny hopping over 2. Falls a little bit flat here on that transfer, and Kev is just going to smother him as he lands. Pretty unfortunate there for B. Almost had a good run there. If he was able to put it out first defender, he probably could have made it the entire lane. Poppy Kev. We always see this guy on the ball. Nice tackle there from B. Pretty simple from the backside. Just going to pick it up. I find myself on the ball. B's open on the bull side. Ooh, just barely passed over to Razor before he got air tackled. Nice there. Razor backtracking once again. Seems to be a favorite of his. He's found himself in space one more time, but again, it's the air emote. The timing on that to be able to double jump on the wall is very precise, and if you mess it up, you will stumble and drop the ball. So it's risk versus reward there, and Razor has found himself out of it twice in this game. Hopefully he can pick it up later. Drip. Passing over to Kev. Nice read by myself. I'm shadowing Kev there on the pass to make sure I can cover him just in case that option is open. You'll see that shadowing defense happen a lot for these high-level players. They don't really all aggress on one player. They'll spread out and really cover the entire field, because if you send 2 towards one, it's an easy pass downfield. Here we go. Razor already collecting 3 goals here. It's open. He's actually not going to go for it because this is a 3-goal potential here for the orange team. If you collect 2 laps, guys, it will open up more points to be scored when you shoot it. So if they can complete this will be a 3-goal game. Razor with a wide open straight here. This is a wide open shot, folks. He puts it up. No, it goes crossbar down. He's so wide open. I pick it up on the backside, jumping to shoot it. Ball goes in, and it's denied by Trash, using the uppercut mechanic to pick it from the jaws of being in the net. I cannot believe that. It goes out multiple times to the orange team.
and Tripp robs them. And he's going to take that interception in denial, run it back, potentially for another goal here. Shot goes up, and that goes in, folks. Tripp, one-man army here as he's blocking all the nets, getting all the laps, and shooting up. Razor tried to block it, but he was just a little bit misaligned there underneath the net instead of in front of it. So good awareness again there from Tripp to shoot it early because he knew Razor was not in the correct place. It's dire straits here for the Orange team. 45 seconds remaining. If they don't put 3 goals up here, at least to tie it, they're going to lose. So this is do or die here for us. Poppy Kev looks like he's playing a little lame here, playing time. Completely valid strategy. Just taking the possession. Blue team doesn't have to do anything except keep possession here. So it's all on the Orange team to take the challenges. A little bit of a stagger there. Nice uppercut there from Razor to read the jump from Kev. And suddenly this is winnable here for the Orange team. They have a god run to make here. They've got to complete 2 laps and not lose possession once. As the goal gets started here. Razor actually throwing it down on the ground to create a little bit of space for his team here. B thankfully picks it up. Bit of a risky play there. B, if the Orange team drops it and hands it over to the Blue, the game is over. So this is do or die here once again for the Orange team. Long pass, manual pass that is, over to myself using the uppercut mechanic. 2 in front of me. The Blue team does not have to block here because if I shoot it here, the game's over. There's no reason to go for that shot. So they're just going to play the pass. B, one more time, jumping over 2. Tripp nearly gets him on the ankles there. B, one more time, grappling on a Razor. Team boosting over 1 player. The goal is wide open here. B shoots up. He misses one more time. The Orange team cannot buy a goal in the situation. Razor collects it, passes it over to himself. He's going to shoot on the backside. It goes up and they tie. I can't believe it from the Orange team. They missed so many open nets, but they were able to recover and get this up. Razor with the clutch. He has been disappointing time and time again this game, but in the final moments when it matters, he's able to tie it up, get it back to 3-3, and we're going into extra overtime, baby. And the way this works, golden goal situation. Any amount of points to be put up here will win the game. So all you have to do is complete 1 lap. It's all on the line here. If no one scores within those 2 minutes and 12 seconds, it will go to a tie. But I have a feeling this probably going to get decided here from a goal from these 2 offensive teams. Kev intercepted the ball, but he's got to go back for the lap. A nice spare on the backside by Trash. He's going to take out 2 players. It creates a lot of space for the Blue team, but a nice 1v3 challenge there from B. Kev on the ball one more time, takes it up. B gets a stagger, doesn't actually get the knock on Kev. Kev picks it up one more time. Double block. Vickles tries to go early. Bates Razor out for the shot. Kev goes backside, but he misses one more time, collects his own shot, and then puts it up. Kev, a 1-man army, secure in the game. And that will be the match point for the Blue team. Really hectic final moments there as Kev was staggered by B at the end there, put up a shot, missed, collected on the backside, and still was able to put up that goal. That is the high-intensity action you expect from Roller Champions, guys. Thank you so much for watching today. It has been an absolute honor to be a part of these workshops as a player and as a commentator. So I hope you enjoyed this content. Please make sure to follow Roller Champions. My name has been Fickle one more time, and we'll see you in the rink.